Tole akkam jirtu egaan guyyaa irraa immoo gaafilee faayinaal egzaamii koorsii introduction to economics muraasa isaanii kan wajjin ilaallu ta'a. Haga xumuraatti na faana turan affeerraa kooti. Eegallu gaafi tokkoffaan choice dha jechuudha. Which of the following statement is incorrect? Incorrect kan ta'e kamidha? A. Where there is no output, variable costs are nil. B. Explicit costs are the opportunity costs associated with a firm's use of resources it owns. C. Marginal cost is the additional cost incurred on account of production of one additional unit of product. D. None of the above. Deebiin isaa B ta'a jechuudha. Sababni isaas innichi waa'ee implicit kan ibsaa jiru kun jechuudha. Malee explicit miti. Explicit cost refer to actual monetary payments for resources like wages, rent. Explicit cost kan jennu directly kan kaffalle jechuudha. Wanta ta'e laabariidhaaf ta'uu danda'a, wanta binne saniif cost nuti baasnedha malee opportunity cost sababa meeshaa sana hin gooneef kan baasne miti jechuudha. So amma fakkeenya namni mana isaa keessatti daldala hojjetu tokko osoo manni sun kan isaa ta'uu baatee inkireeffata jechuudha. So inni sun maalinni opportunity cost suni kan implicit malee explicit miti. So isa kana bifa kanaan ilaalle gaafi lammaffaan which of the following statement is true concerning short run stage of production? Short run stage of production. A. Stage second marginal product is positive in stage second. B. Stage first runs up to the point where average product reaches maximum. C. Stage third runs from the point marginal product is zero onwards. D. All of the above. So deebiin isaa all choice correctly define the boundaries of the production stages. Stage first ends at maximum average product. Stage second is the rational zone where marginal product is positive but falling. And stage third begins where marginal product becomes negative. So isa kana bifa kanaan graaf irraa ilaaluu dandeessu. Gaafi sadaffaanii from the phases of business cycle, which one shows the maximum level of prosperity? A. Trough. B. Boom. C. Recession. D. Recovery. So deebii sirriin B dha jechuudha. Boomii tooppi sanirra jechuudha. So innichi kun prosperity kan agarsiisudha. Boom, also known as peak, jennelle kan waamnu kun maal agarsiisa? Represents the highest point of economic expansion. Iddoo itti economic growth top irra ga'edha jechuudha. Boomiin characterized by high production and low unemployment. Akkasumallee unemployment xiqqaa fi production guddaatu argama iddoo kanatti. Question number 4. Which of the following is a common characteristic to both perfect competitive market and the monopolistic competitive market? Isaan lamaaniif iyyuu common feature kan ta'e yookaan amala wal fakkaataa perfectly competitive market fi monopolistically competitive market dhaaf kan ta'e. A. Homogeneous product. B. Selling cost. C. No barrier to entry. D. All of the above. So deebii sirriin C ta'a jechuudha. Sababni isaas isaan lachuu irratti iyyuu barrier hin jiru jechuudha. No barrier to entry. So while product types differ, both market structures are characterized by free entry and exit, meaning there are no significant barriers preventing new firms from entering the industry. So gaafin inni ittaanu gaafa shanaffaan the vertical distance between average total cost and average variable measures A. Marginal cost. B. Total fixed cost. C. Total variable cost. D. Average fixed cost. Deebii sirrii isaa D ta'a jechuudha. Average fixed cost ta'a jechuudha. Since the gap between average total cost and average variable cost is always the average fixed cost waan ta'eef. Gaafi jaaffaan one of the following is unavoidable types of unemployment.
A. Frictional unemployment. B. Structural unemployment. C. Cyclical unemployment. D. A and B are correct. So deebisa D ta'a jechuudha. D. Frictional and structural unemployment together make up the natural rate of unemployment and exists even in a healthy growing economy. Okay, gaaffii torbaffaan. In different level of economic activities of business cycle, contraction is the eve of prosperity. B. Contraction is the eve of depression. C. Peak is the level where the economic activity is at starting to prosperity. D. Trough is the maximum level of prosperity. Inni kun immoo business cycle sanarratti hundaa'e nu gaafachaa jira jechuudha. Deebisirri B ta'a jechuudha. Contraction is the eve of depression. Contraction booda gara itti depression itti deemaa jirudha jechuudha. One of the following is saddettaffaan a limitation of using GDP as a measurement of national income in underdeveloped countries. Inni kun limitation of using GDP as measurement of national income in underdeveloped countries. A. Inadequate data. B. Presence of underground economy. C. Non-monetized sector. D. None of the above. Deebiin isaa D ta'a jechuudha. Sababni isaas isaan hundiyyuu limitation of GDP dha jechuudha. Okay, gaaffii saglaffaanii. Dash is that time period which is not sufficient to change the quantities of all inputs so that at least one input remains fixed. Inni kuni inputin tokkollee yoo xiqqaate maal inni jechuudha fixed dha. Inni kun A. long run. B. either long run or short run. C. short run. D. neither short run nor long run. Inni kun short run dha jechuudha ifaadha. The short run is a period in which at least one factor of production is fixed. Kurnaffaan a perfectly competitive firm can increase its sales revenue by A. reducing the price, B. increasing the price, C. increasing the production, D. increasing the sales force. Inni kuni perfectly competitive market keessatti farmiin tokko sales revenue isaa guddisuu kan danda'u maal dabaluudhaani production dabaluu qofaadha. Sababni isaas price gaafa dabale namoonni irraa bitan karaa biraa deemu waan ta'eef price dabaluu hin danda'u. Kanaafiyyuu sales revenue isaa dabaluu kan danda'u production C irra kan jiru kana ta'a jechuudha. Tokkoffaan which of the following is or are possible source of imperfectly competitive markets. Imperfectly competitive marketota kanaaf source kan ta'an maal isaan? Inni kun deebisaa D all are correct dha. D mataa jechuudha. Isaan hundiyyuu imperfect marketing akka uumamu waan taasisaniifi. So all these factors, legal protection, product differentiation and trade barriers prevent the conditions of perfect competition from being met. So inni kuni perfectly competitive market irraa kan hafe isaan biroon monopolistically competitive market pure monopoly isaan isaa sun maanni imperfect dha jechuudha. Imperfect market type dha. Gaaffii 12ffaan which of the following is the distinguishing characteristics of a perfectly competitive firm from the other market structure firms? A. horizontal demand curve. B. downward sloping demand curve. C. vertical demand curve. D. downward sloping supply curve. Inni kun jalqabumayyuu pricing kan murtaa'u marketidha waan ta'eef perfectly competitive market keessatti interaction in demand of supply pricing murteessaa sana booda demand inni sun immoo demand perfectly competitive market jechuudha. So horizontal demand curve ta'ee jechuudha. In perfect competition, a firm faces a perfectly elastic or horizontal demand curve because it is too small to influence the market price. Which one of the following determines the level of national income? A. political stability. B. quality of inputs. C. state of technical know-how. D. all of the above. Deebisa D ta'a jechuudha.
Isaan hundiyyuu determinii godhuu kudha afuraffaan during recession a government can take one of the following measures: reduce taxes, increase money supply, decrease government spending. DA in the BR correct. So inichi kun yeroo economy yeroo kana unemployment rate yeroo inni itti high ta'e akkasumallee economy baay'ee gadi bu'ee economic growth. So yeroo kana mootummaa maal gochuu danda'a? Economy kakaasuudhaaf money supply dabaluu danda'a, akkasumallee taaksii hir'isuu danda'a. Taaksii uummata hir'isa jechuun ammatee economy biyya sanii socho'uu danda'a. So measurement kana fudhachuu danda'a mootummaan. Deebisaa D ta'ee fi iddoo tokkotti kan qabate. Kudha shanaffaa which of the following is the most applicable type of market structure in the real world? A. Perfect competition. B. Monopoly. C. Monopolistic competition. D. Oligopoly. Deebisaa C. Monopolistic competition market jechuudha. Egaan gaafilee narraaf qabanne kana fakkaatu. Gaafilee kana argachuu barbaadan telegiraama keenya @naf_academy kan jedhu join gochuun ilaaluu dandeessu. Akkasumallee gaafilee biroodhaan walitti kan deebinu ta'a. Goodbye.